пространства. Что означает, если прибавим скобочки? N? So yeah, maybe it's too hard questions. Okay, so if you do not have like a specific question just now, maybe let me give a summary of what happened last time, and then proceed. Please follow this carefully, and if you see that you don't understand something, please right away ask a question. Okay? Yeah. So yeah, summary from the last time, or maybe last 2 times. Тут как-то интересно, можно сделать на весь... ты не можешь на весь экран сделать? А что будет, если нажать вот эту вот стрелочку вверх-вниз у тебя там? Да, вот так лучше. Так лучше, ага. So okay, what we had, of course, we had this space of f Fock space of. Нормально видно или выключить часть света, чтобы не отсечь его? Не нужно выключить? Okay, so we had this Fock space of power series in p variables. One moment. So please follow carefully the summary, and if you see that something is not clear, immediately tell us, please. Okay? Okay? Можно доступ на полный экран так сделать? По-моему, больше нельзя. Плохо видно? По-моему, это максимум. Ну, есть в правом верхнем, правда, еще проверить. Да? По-моему, обычно на больше. Сейчас, одну минутку. Ладно. У тебя должен быть способ убрать здесь верхние иконочки. Все развернуть на машинку. Сейчас, секунду. Давайте попробуем. Это все не работает. А там снизу 3 точки. Здесь ничего нет. Настройки. Так, сейчас давайте попробуем так сначала. Опс. О, да, отлично. Все, теперь лучше. Okay, so we had this J basic operators, so say basic operators J, which are multiplication by p minus m if m is negative, and p m d over dpm differential operator if m is positive. So p minus m. What space do these operators have? Everyone remembers this? Yes? Okay, yeah, sorry. Yeah. So in this Fock space. And then we had this E hat, KL, which I defined through this huge formula, defined by formula like the sum of this EKL x to the power x to the power k y to the power minus l is equal to this exponent something minus 1 over x minus y, this huge formula. At the same time, without any proof, I stated that J. So and here we have J with pluses and J with minuses. At the same time, I stated without the proof that these J operators and these E operators connected like follows: that J m is equal to sum order over k e k minus m k. Also, we had this D D capital operator, and for it we had also two expressions. We had
expression in terms of this EKL, so in fact EKK, DH was some overall K again, half integers, А зачем мы WK, пишем, что это d от h-бара? потому что вот эти W зависит, вот эти W зависит от h-bar. Ну, в принципе, просто чтобы не забывать, что действительно зависит от h-бара. Потому что эти W зависят от h-бара. Потому что изначально мы должны помнить, что вообще-то это мы считаем какие-то числа Гурвица, и мы хотим, и вот этот h-бар, который здесь, он следит за родом поверхности, если там есть такая поверхность. Ладно. Ну, в общем, в принципе, может быть, действительно, прямо сейчас нам не нужен этот h-бар, я могу его не писать, действительно. Но это скорее так, да, традиционно, я его на автомате пишу. So, and the second expression that also if we think of D as a again operator in this F Fock space, and we have basis of Schur functions, then we know that this D operator is diagonal in the basis of Schur functions. So acting D on a Schur function, we obtain again Schur function with the eigenvalue. This also some overall half integers. You forgot the exponential in front of the sum. So in this D operator definition, the left one, there should be exponential of sum WK. Here you mean? No, in front of the sum. In front. Yeah. It's exponent of. Yes. Okay, thank you. Yeah. Also, we had this say curly E operator, which is which I defined through the following expression in E guys, E operators. Yes, but also in this second, the definition of D, it's not W in the expansion, right? It should be psi. So the eigenvalue is x of sum over aj and lambda psi of h. No, it's W. No. It's I think it should be W. So let me maybe check what I wrote last time. But no, you're right. Yes. Yeah. It should be psi. Why I wrote here? Yeah, it should be psi. So it should be psi here. Yeah. And you need to remove the sum as well. Yeah. Sorry. I just messed all. Yeah. It is the sum overall. Sorry, it's the sum overall boxes in lambda psi of h bar j minus I, and here, yeah. So W, say L plus 1/2 minus WL minus 1/2 is equal to psi of h bar L, where L is integer now. Yeah, sorry. And yes, again, if we define this curly E operator as follows, then E k minus m k hat, then we prove, or we
So let me check what is. Did we prove it on the seminar or not? 1 second. Let me check. Probably makes sense to also remind the formula for capital H, just in terms of. The formula for who? For capital H. For capital, yeah. And so we, in fact, we didn't prove complete this statement, but it's in the new seminar list. It's a problem number 4, that this epsilon, in fact, is equal to this. It is very similar to this expression, in fact, to this expression. So it is equal to e to the power sum u h s of u h I g minus I z to the power minus I, and the next sum with plus indices of j over u h s of u h. So you need to either add h bar in the upper line or remove it from the lower line. Yes, sorry. I should remove it from here. Yeah. Let me remove it from here. And the -1. Yeah, so, and we had the theorem But no, but I think it makes sense to first the starting formula for capital H. Yeah, for sure. It's not just theorem, but starting. Yeah. So we had this bunch of operators, and again, I repeat that now we skip all the details about this boson-fermion correspondence, this nice representation of this Fock space, etc. We just want to somehow obtain formula for this H n. How it's defined, you do not actually need boson-fermion correspondence. You can think of it as just of the function operator. Yeah. Formally speaking, yes. If you define all this stuff through this huge formula, which I do not write down precisely now, it in fact do not need, but you do not need it. But for the whole picture, of course, maybe you want to understand all this stuff, but we don't have time, so we'll skip all this. And so we had this formula for H and bullet of x1, etc., xn. Again, it's a generating series for not necessarily connected generalized double Hurwitz numbers, and we expressed it in terms of these so-called correlators, so operators in the Fock space, and this how it calls brackets, angle brackets, yes, angle brackets. So jk1, etc., jkn, this d e to the power qi j minus I over a I h. So is this formula clear? Because I mean, this formula is just. So it was a starting point. Yes, it was a starting point. Remember, we had for this generating function for Hurwitz numbers, we had a formula in terms of true functions. But then this formula is more or less precisely that formula written in this formula. So it's clear because what is this? What is this qi j minus I? Expo qi j minus I. It's j minus I is p. Do you remember how j operators are defined? It's written up there.
So J minus I, J with negative So multiplication by pi. So this exponential acting on the vacuum is just 1. In this bosonic Fock space is just 1. It's a series in p's containing only of the zeroth power, just 1. And this exponential acting on the vacuum is precisely this. You can use this formula which we proved in the seminars. Remember this formula x of ui pi over I is the sum over products of. So Peter, let me. I'm sorry. Let me stop you. You are just repeating what was last time. So maybe let ask audience about it. So do you remember all what Petr Igorevich now is saying, or should we repeat it really? So where does this formula come from? Why is it exactly the one which we had for the generating form of function for these numbers? Do you remember this? Should we repeat this reasoning? Any questions so far? Okay. So why do we have the diopter? Because we have formula. Our text from is lambda. And why do we want it here? If we want this generating function for these numbers? Because from it we get the term is exponent of psi, which we have in our generating function. Okay. So let's proceed. Yeah. Okay. So we had this. So we derived this formula, and now it is a starting point. It wasn't. It is for today starting point, and a theorem which we want to discuss now is the follow that this Hn is equal to, in fact, let me write it in very compact way. Product of WKL. Yeah, just WKL. So it's WK. Who is U and who is WKL? U is are an operators which takes function in Z and create function in X, and so UI of F is again function in X, which is equal to the following. It's quite huge, but Also had some over graphs. yeah. The sum over graph is the next step. In fact, it is just maybe 1 or 2 steps from this formula, and this WKL will be the weight of the edge in this graph. And so U is the following guy, dy to the power r y is equal to 0, taking coefficient in front of this monomial, e to the power u h s of u h y of zi. So we had some function in that. I'm sorry. Times somewhere f should be, yes, times f of that I suppose. So we have a function f of zi and u. Yes, so f of zi and u. So we have a function f small depending on zi and u, and we act on it by this huge operator, which is a differential operator in zi. And you see here you have some this s. Maybe I should. So we had it many times, but this is
So okay, let me write once again. This s of u is equal to e to the power u or u minus over u. And so it's a formal power series. And this y, who is this y here? In fact, maybe I should, instead of y, should write sum over some q I z sorry q k z I to the power k. Yes. But it shouldn't be there WKL plus 1 in the formulation of the theorem. Because, I mean, Where w? in this Here. theorem, No, I think -1 appears when we're. no, but WKL, we called it x minus 1. And there should be, in this formula, it's just x, I think. Is it? Maybe Okay. It depends. Yeah. Okay. Yes. And so it's here -1 should be, and then WKL is just this exponent. Okay. It should be plus 1, I think. +1. Yes. So if in this product formula, when there is no sum over graphs yet, it should be plus 1, I think. Okay. The exponent there is, and then WKL is exponent minus 1. Okay. Yeah. What is IM? What is who? Phi here. Yes. Phi. We in fact did we define it last time? Let me check. But we can repeat it. Yes, we defined it. So it's let me redefine it again. So you see, this q is a variable from the second Schur function in the definition of this h of our Hurwitz numbers. This has this guy is some differential operator. Then we take a coefficient in front of zi to the power m u to the power r. Then, and here you see we have two. Yes, this we have some function phi of y and differentiate it r times and take a free term. And here we have two infinite summation. And this is, and you may say that this is not very nice because of we finally, and so I'll answer who are these phi. So let me write who is this w, yes, to have the whole picture. So this WKL, W are the following guys. WKL is equal to, so the exponent of h squared qk ul s uk h zk d over dzk s uk ul h zl d over dzl zk zl over zk minus zl squared. Close. And minus 1. And -1, yes. And -1. So we have this function, and here we have product over all k. So we have n small is fixed, and here, here we have this huge product, but some finite product of this function in z and u, depending on k and l, and then we apply this u1 etc. un, so n times this operator u, obtain this h. But the problem is that, so I will define this phi now, and we will prove it in this theorem. But the problem
even if we have the proof of the theorem, that we have these infinite summations here. And so this what is our goal? In fact, our goal, we had this generating series hn, say hn bullet, yes, for Hurwitz numbers in terms of Schur functions, and we want to obtain some, say, closed algebraic expression in the sense that we will be able to deal with this expression in terms to understand that. So in fact, we want to obtain some rational function. So finally, we will obtain a rational function in this z variables, not in these x variables, but in z variables, which I will define. And this is the goal. So to starting from generating series in Schur functions, which is more or less explicit, but not we don't know that it is in fact some rational function. And finally, we will obtain rational function, and it is nice because from the form of this expression for this h. We will be able to prove topological recursion, in fact. So, but it's quite far from now. But yes, again, the first step was theorem for this h for this h in terms of Schur functions. The next step is this formula, and the next step is this formula, and the next step I'll write it in as a sum over graphs, and the next step will come. So who is this phi? Again, I finally want to answer the question. We defined them last time, and as follows. So phi 0 of y is equal to 1, and phi m of y is equal to x of some psi of y plus 2i minus m minus 1 over 2 h bar. So again, some strange functions, but in fact, if you will write down them, they're so-called the exponent of sums of this psi with integer. It depends on h over half, and with integers like. Maybe we should ask someone from the audience to write down formula for phi 1 and phi 2. I can write, but yeah, so I can write, but I'm not sure that it will help us very much. So maybe I can understand what is this phi m. It appears formally. You see, it will appear formally where not if you open the. So maybe let me write this seminar problems from the seminar. Yes. So we do not prove, but it is a problem 4, which from which we will start this seminar, that in fact J bold M, which is D minus 1 GMD, is equal to sum over R from 0 to infinity d over dy. Say, let me write in this way, d. Maybe let's first write the statement of problem 3, because phi already appears there.
Yes. But let me write this and then yeah, you're right. Y is equal to 0. So you see, we have this expression, and here we have this, in fact, this exponent. No, more or less this exponents. So here we have UHS of UHI j minus I z to the power I E sum UHS. And here I should write G GI z to the power minus I over UHS of UH. If we apply G bold on sure function, what does it do? So we so you are asking how to understand what is the action of this J on sure function. No, J understand, JM understand. I'm asking G bold, this complicated one that you just wrote. But it's just a conjugation by D. Yeah. So well, this is precisely the formula for Hurst numbers generating function, because we can write, instead of like it's written above, we don't see it, but it's above. Yeah. So this formula with the dots, h dot m, sum over k jk d x of qi j minus I, then you can replace product of jk1 jkn d with product of j bold, and this will be the same. Yeah. So Okay. So when acting upon this sum over sure of p, sure of q, if you act on this with j bold, you get precisely the Hurst numbers generated function. Okay, now it's clear what it is. Okay, thank you. yeah, okay. So I mean, it's there are quite large formulas, but do you at least see what is the whole logic, yeah. The main logic? Is it clear? Any questions? And this again, this will prove on the seminar. This is the yeah, it's a problem for from the seminar list. Сейчас, то есть мы хотим прокоммутировать J, JM и D, да? А для чего мы хотим? Хотим Напрячь. Ну, оказывается, смысл такой, что вот мы знаем, вот есть вот эта формула. Давайте sorry, Raphael, maybe I'll repeat a bit in Russian. So, у нас есть вот эта формула, и мы знаем, как коммутируют между собой J-операторы. Это я должен напомнить, но это было там позапрошлый раз, да? Вот эти сами J, мы даже как их экспоненты. То есть мы, как они сами коммутируют, это понятно из определения, мы там поняли, как коммутируют их экспоненты даже. Вот. А как с ними коммутирует D-оператор, непонятно. Но оказывается, что если сопрячь, если вместо J-операторов написать J жирные, то получается вот такая формула для Shen. Давайте я ее напишу. Она уже появлялась, но тем не менее. Значит, получается такая формула для Shen через G жирное. Если просто подставить туда, то получается такая штука, что это... Через определение G жирного. Потому что было, потому что надо обратить внимание, что D-1 и D сокращаются единицы. Да, там в серединке они сокращаются, остается 1D вот здесь, с которым мы сейчас разберемся впереди, и много G жирных вместо G нежирных. И оказывается, и значит вот эта сумма QI... Вот нижняя часть формулы, то же самое, что там было чуть раньше. Это я просто... Просто я вставляю сюда D в минус 1, сюда D и так далее.
Это понятно всем? Вот. Да, и эта формула чем-то лучше. Да, эта формула чем-то лучше. Почему? Потому что у нас есть явная формула вот эта синяя. Вот мы сейчас, у нас есть вот это вот. Сначала И начинал говорить про то, как давай сначала определимся, как действует D на коваку. Сейчас, подожди, секунду, я все-таки отвечу на вопрос Вадима сначала. И чем эта формула лучше? Эта формула лучше тем, что у нас есть вот эта синяя формула с семинара, которую мы почти доказали. Остался один шаг, и это несложно. Ну, в смысле, неважно, который мы знаем. И тут мы выразили вот эти J жирные через экспоненты J обычных. Таким образом, вот здесь, если мы сейчас избавимся от этого D, а это мы сейчас научимся избавляться от этого D, то есть просто оказывается, что тут можно зачеркнуть, то получилась формула, в которой уже нет D, а есть только, если мы подставим вот это все сюда, вот это все вот сюда, есть только J прямые. Но экспоненты J прямых, а их мы знаем, как коммутировать. И более того, главное замечание, что когда J со знаком минус оказывается около слева, вот здесь, когда есть какая-то такая запись, то это просто то это 0, потому что J минус это умножение на P, то есть это оператор, который умножает на PA, а это оператор, который берет свободный член. Поэтому эта штука обнуляется. Но я еще объясню, и мы еще обсудим дальше, я объясню, в каком смысле это обнуляется, что это значит. Но наша цель сейчас прокоммутировать так, чтобы все J с минусами оказались, ну, как бы слева вот здесь. То есть мы все J минусы отправляем вот туда, а все J плюсы отправляем сюда, потому что если у нас J с плюсом написан вот здесь, то что такое J с плюсом? J с плюсом – это дифференцирование. Как действует J с положительным А на вакуум? J с плюсом – это дифференцирование, а это единичка. Поэтому это просто тоже 0. Что может на вакуум? Как действует J с плюсом? Почему? Дифференцируем единичку, сразу, да. Ну вот, поэтому это получается профит, когда мы рассматриваем вместо J прямых J жирное. Сохрани это утверждение про то, что GA на 0 на вакуум это 0 при A больше нуля. Ну да. То есть мы еще поясним, как это действительно. So we have we will. So yes, we have this, say, maybe a little bit informally to write this way, but we have that J minus. No, I think it's precisely correct. But okay, if we have something here, yes, F, say F, where F from F small from F curly from the Fock space, some formal series in p variables. Yeah, so this is absolutely correct. This is just equal to 0. Well, I mean, without that, you can think about this guy as an operator, as a functional on Fock space, which maps Fock space to numbers. Yeah, see that. So it's like a null, what is called null operator. Yes. So yeah, as an operator. Okay, as an operator. No, it's a functional, more precisely. It's a functional from. Yeah, as a functional. From the Fock space to numbers. As a functional F to C. Yes. It's a formula. It's formally correct. Yeah. And the next is that JA with positive. So here A is more greater than 0. Yes. It's equal to, again, it's a 0. So it's a. It's just. Zero Fock space. Yeah, it's just a 0 in the Fock space. Okay.
A is greater than 0 in both cases. Yeah. A here and is greater than 0. So, more questions? Там в синей формуле произведения экспонента числителя. Да. В этом скобке надо поправить в первой стадии. Скобки. S от U, H, I, R. Это то еще так написано. Тут вот... После S. Скобка не до S, а после S должна. Спасибо. Так понятно, чем лучше все-таки вот это выражение, чем то, что было? Ну, как я понял, просто D мы хотим сократить, и оно сокращается. Хотим сократить D, а еще заметить, что все G жирные выражаются через экспоненты от G прямых, а экспоненты от G прямых мы умеем коммутировать. Ну, то есть мы вот... Да. Все отрицательные влево, положительные вправо, получится 0. Поэтому есть... можно будет это выражение записать уже без всяких операторов и вот этих вот корреляторов, а просто как число записать. Да, то есть у нас было вот какое-то выражение через операторы в этом пространстве фока, а получаем мы вот эта штука. Это, ну, какое-то, казалось бы, бесконечное, но потом мы с этим поборемся. Ну, какая-то функция от z. Ну, от x, точнее, пока что. От букв x. Сейчас, Вадим что-то говорил, но мы не дослушали. Кажется. Ну, я согласен, да. Ага. Есть ли еще вопросы? Okay, so let me explain why we can just erase this d here because of... Шестой задача там плюс должен быть. Что? Ну, я говорю, что в листе для семинаров там в задаче 6 там плюс должен быть. Сейчас. В задаче 6... тут у меня может быть расхождение в итоге обозначений. То есть то, как здесь это обозначено, это должно быть просто без минуса, без единички. Минус 1, да. Задача 6 просто без минуса 1. Да, ну потому что у меня обозначения другие были. Ну, наверное, такие лучше, да. Да, хорошо. Значит... So why we can erase d here? Because of who is d again? It acts on Schur function diagonally with some. So Schur function is an eigenvector for this d operator. And what does it mean? It means that so we have here again some this guy is a some power series in p variables. So we have 1, then we apply some product of this exponent of j minuses. Again, it's some multiplication of some p variables, and then this j guys again, if you think about their definition, it is some here from 1 to infinity. Some d is a diagonal operator and j some differential operator. So some power series, and then we act d on this. And we can expand this power series in the basis of Schur functions. So we have a linear combination. So you may now think about this as a linear combination with some coefficients Schur functions, and this d operator is a linear operator diagonal in this basis of Schur functions. Then what does it mean? That it multiply each summand in this sum of in this linear combination of Schur function by some by certain number, and if you compare this expression and the expression without this d, yes, what do you obtain? You obtain that taking the free term of this expression does not change anything because of, again,
So this is just equal to this, because of if you like taking a free term of this linear combination of Schur functions, you obtain this free term. But after acting d on this linear combination of Schur function, you again obtain the same not free terms and the same free terms. So taken so not the same free terms, but some. If the summand wasn't a free term, it after the action will not a free term, and this free term like conserves. Yeah. Okay. Сейчас понятно рассуждение или нет? И вот еще раз, как D-оператор? Подожди, но все-таки понятно или нет? Давай. Говорят, нет. Непонятно. Ну хорошо. А можно, давайте, может быть... Ну хорошо, вот... Как действует D-оператор в базе функции Шура? Он действует диагонально, как мы выяснили, да? So this is, let me write, this guy is some overall lambdas, a lambda, s lambda of p, is some numbers. Шура он квазидородный. Каждый Шура он квазидородный со степенью нуля. And so d... У них нет свободных слоев, кроме самого первого, который пустой диагонал. Здесь надо обратить внимание, что все S лямбда, что означает этот вакуум? Это взятие свободных членов в базе из монолог по P, это взятие просто коэффициентов при P нулевой, и в базе из многочленов Шура это взятие коэффициентов при S пусто. Да. То есть D... Они все квазиоднородные, они все не имеют свободных членов. Действительно, тут есть слагаемое вот такое. S пусто от P плюс... А нигде в других S лямбда единички не встречается, потому что они все... И вот... So, taking the free term of this expression is equal to just a empty. Yes? Is it clear what's being said? And again, when we are acting D on this linear combination, we obtain again this a empty plus something the rest tilde, because we act on D on this the rest. But after taking free term, we obtain the same a empty. Maybe it will help if you also write what is D applied to the sum. So yes, D applied to the sum is equal to sum a lambda, and then so some this eigenvalue, which is e to the power sum of ij in lambda something s lambda of p. So it's diagonal, right? And again, it's a empty plus the rest tilde. Okay? Теперь все понятно, почему D можно стереть, если у нас слева стоит такой вакуум. А можно ли стереть D, если наоборот оно стоит самого правого вакуума? Если оно стояло вот сразу перед вакуумом, можно ли его стереть? Так, ну что, ничего не понятно? We can erase D if it's written just next to the co-vacuum, but there is a natural question, what if it stands just next to the vacuum on the right? So can we erase it there? Да, абсолютно по той же самой логике, потому что вакуум это единичка, а D действует на единичку, единичка это и есть S пусто. А D действует на S пусто единицей, потому что экспонента, видите, там сумма по всем клеточкам лямбда, а если лямбда пустая, то их нет. Да. Вот тут я пропустил в этом равенстве, что эта штука тоже будет единичка, если лямбда пустая, да. Пустая, потому что сумма пустая, да? Значит, экспонента от нуля это единичка.
Да? Значит, D действует на вакууме единицы. И если ковакуум потом D, то тоже, вот тут тоже можно встретить. Еще вопросы есть? Так, видите, Вадим, видите, мы можем таким образом стереть D, если мы его влево прогнали. Ага. Хорошо. Now, so what is so now we let me write this commutation relation for exponent of J operators. So I remind that now we are proving this theorem. So I should write proof somewhere. I think here, proof. And it was the first step. So we erase this D. The second step, we had this commutation relation, or so let me write. We had e to the power ai j I e to the power b I j minus I sum is equal to e to the power I a I b I with the change order of j minus and j plus. Okay, and we have this formula where j are these guys. Let me maybe so here this like the first part of this j bold, this d over dy of phi, and the taken coefficient in front of u, we can this stuff is not do not deal with this vacuum and covacuum. It's not an operators in the Fock space. So we want to compute this the last part with this exponent. So let me write it. So we have this product of two exponents and this one exponent, but we have here n these j bold guys. Here jk1, jkn. So here we have jm and here we have jki, jk1, jkn. So I will write it as a product. So we have covacuum product k. Okay, let me write k. K from 1 to n. And this j's. So these two exponents. So e to the power sum over 1 to infinity uk h s of uk h I j minus I z k to the power minus I. So this is this guy for the I should write here zm. Yes. No. So here g. So I think I'm right, but
I want to. So again, this guy, just this guy, but we have n. The n is jm, so we want to divide, separate these u variables and z variables. Therefore, we have these indices u and z. Не может быть, что первый экспонент убивается, да? Кроме там свободного члена. Нет, сейчас увидите, не совсем убивается. Значит, теперь вторая экспонента, значит, такое произведение. Теперь вторая экспонента, ой, с плюсом. U, опять K, H, J, I. And we have, so again, we have here this denominator. So U, K, H, S of U, K, H. And this exponent of Q. This we had with this product here, and times e to the power sum qi j minus I over. Пока ничего не делали, просто поставили формулу для G толстого. Да. Ну вот и нужно прокоммутировать вот такое выражение. И тут пока что ничего не сокращается, потому что J минус действует произведением. Это не формула, там еще есть вот эти вот G-толстом, потому что там еще есть при факторе, ну, который там содержит фи. Да, и тут еще есть перед этим фи, который я не стал писать пока. А это все, что содержит операторы G. Пока просто подставили. Это вся часть, которая содержит оператор G, G толстый. Да, что значит? Формула вот эта последняя строчка. Давайте я сейчас, прежде чем вы ответите, я тут уточню, что значит это произведение. Это произведение k равно 1 to n. Это значит, что тут написано k равно 1, да? То есть, что это на самом деле такое? Когда k равно 1, это написано вот такая сумма u1 h s от u1 h и j минус I, z1 минус I, и дальше с положительным индексом то же самое. Сейчас все не понимают, что вот это за формула была, вот, которая в предпоследней строчке. Откуда она взялась? Всем ли полностью? Не, сейчас я хочу понять, я пока хочу объяснить вообще, что это за формула, пока. А дальше вот это произведение, значит, что я потом пишу следующий уже сумма U2, H и так далее. S от U2, HI. То есть тут вот этих экспонент, вот тут у меня написано произведение двух экспонент, произведение n множителей вот этих двух экспонентов. И эти два экспонента, они записаны все вот так вот подряд. И они, ну, не коммутируют друг с другом, да, поэтому я, конечно, вот про последний экспонент могу что-то сказать, что тут J минусы, и кто-то из них там как-то аннигилируется этим ковакуумом, но вообще-то все это замечательно выживает. Да, так хорошо. Понятно ли, откуда это взялось, вот эта формула? Не, ну, в принципе, самую левую экспоненту можно стереть, действительно. Но самую левую экспоненту действительно можно стереть, да. А что с ней мы теперь собираемся делать, понятно или нет? Что переставлять? Буквально применить вот верхнюю формулу. Да. Все представляем, чтобы у нас все с положительными оказались с самого правого края, а все отрицательные с самого левого. Давайте я, наверное, сделаю так. Давайте я напишу ответ, как это будет выглядеть, а потом мы разберемся, почему действительно это так будет выглядеть. То есть утверждается, что это равно вот этому. А две разные экспоненты с положительными, что про них можно сказать? Можно представлять. Они коммутируют. Все понимают, что если вы берете две экспоненты, которые обе содержат только положительные же, то они коммутируют, и две, которые только отрицательные, то они тоже коммутируют. Да, это следует из наших определений. Это то, когда проносятся положительные через отрицательные. Значит, ну давайте я напишу ответ, и потом мы его осознаем. Значит, Что получится, глядя вот на ту формулу, которую выше.
Сколько вылезет множителей? Можно ли сразу сказать, сколько будет множителей вот тех, вот, которые видят e в степени i, а i в i? Сколько их будет? Если мы вот все пронесем, сколько раз вылезет такой множитель? Кстати. Можно сказать или нет? Действительно, да, вот тут есть... Произведение по k от единицы до n, и потом еще одна вот та штука. Сколько будет раз вылезать такой множитель? Как это выглядит? Как это выглядит? Давайте я очень неформально напишу. Тут, значит, e в степени сумма g минус, e в степени сумма g плюс, и таких n пар, да? Сумма g минус, e в степени сумма g плюс, и таких вот, значит, n пар, да? n pair. И еще одна e в степени сумма g минус. Это вот это, да? Правильно? Вот выражение такого типа у нас. Ну вот я в кавычках напишу, да? Сколько действительно вылезет множителей вида вот такого? Вот Леонид уже ответил. Я просто не слышал. Можете повторить еще раз? n на n плюс 1 пополам. n на n плюс 1 пополам. То есть n на n минус 1 пополам плюс n, да? Ну да. Ну действительно, мы должны, не знаю, например, там пронести вот это через n налево, через n вот этих. Да. Ну и каждый g минус из этой пары, там получается 1 плюс 2 плюс 3 и так далее. Хорошо? Окей? Да, ну и что получается? So what is the formula? Final formula. So we have product n products of one product of n multipliers of the following type. UKH S of UKH. So this is, as you see, it's a product of n multipliers. It should appear when we take this and commuting it with these plus guys. And I hope it should be clear that so we have this denominator from here, and I think this q is this q, and this, what else do we have? This UKS of UKHI is this guy, and this H bar eliminates with this H bar, yes? So we obtain precisely this, but where is this divide over I? Because of here we have I, AI, BI, and this I eliminate this I. Do you agree? Согласны? Так, я себя убедил, что если вот этот E с минус... Который с плюсами. Да, и вот если этот E с минусами прокоммутирует со всеми вот этими E с плюсами, то получится ровно то, что тут написано по вот этой формуле. Тогда потом исчезла сама экспонента от g минусов, после того, как мы это принесли.
Умерла. Понятно, почему она умерла? Потому что же просто сами же минусы на полвакууме, когда они справа сразу до полвакуума, они Да. экспоненты от них, то от экспонента остается единичка. Вот, то есть вот это все сократилось, а остался только коэффициент. Так, хорошо? Это вот то, что происходит из того, когда мы ставим право вот этот экспонент через n положительный, который левее ее есть, мы вот пронесли, а получился n множественный. Мгм. А теперь нам надо еще пронести, собственно, ну вот оставшиеся. Да, и тут действительно будет n на n-1 пополам слагаемого множителей. So again, the next product is appears when we commute these pluses with these minuses in these n pairs, and we obtain what? We obtain exponent of sum again UKHS of UKHI ULHS of ULHI times I ZK over ZL to the power I and close. So we obtain this. Why? Because let us look at this product and again these commutation relations. So what we have here, we have exponents and this sum UKH S of UK and UK S of UK. So we obtain exactly this UKS of UKH, ULS of ULH, and we have Z to the power minus I and that Z to the power I. So we obtain this, and I here appears because of this I. So do you agree? Почему так делим на Z? Что? Там минусы ты, ну, вот, видите? То есть для каждой пары там раз, два у нас получается один множитель вот здесь, в этом произведении, вот такого вида. Понятно, откуда это взялось все совсем? И почему именно так? Почему такая формула? Нет, ясно? И куда делись все-таки, и куда делись оставшиеся? Почему у нас теперь просто произведение из чисел и никаких операторов не осталось? Только. Ну, по тем причинам, что мы когда все прокоммутировали, положительные убивают вакуум, отрицательные по вакууму. А мы, когда все прокоммутировали, они все положительные оказались справа, все отрицательные слева. Осталась единичка просто. So what is... Да, какие questions? More questions? Там, кажется, в левом множестве одно из суммирований, ну, в смысле суммирование должно быть по I, а не по K. В левом множестве... Ну, левое Да, спасибо. Да, К тут фиксировано, ну, в смысле, пока вот тут произведение. Здесь уже К фиксировано. And so what is left to understand is how these U operators appear, and but you see this what we have here in where it is
in J. Where is J? Yeah, here. So we have this first part of J operators here, and we have this first part of H here, and when we combine it together, we obtain exactly this U, this prefactor, this prefactor in U operators. So it's sum overall M. So you see this U. I should write here xi. Yes. This UI. We have this n product of these UIs. So it's product n product of these and it is exactly what we will obtain here. And this, you see this taken coefficient here, and this operator here it is exactly what is written here. Let me no. So, but you see that they are. I hope there should be. No, why? Your age. 1 second. Теорема уже? Да. В теореме у нас WKL были. Это в точности, вот, то есть WKL плюс 1, обратите внимание, это ровно те экспоненты, которые мы получили справа, когда прокомментировали. Да, это почти в точности, тут только вот разница между WKL-тами и вот этим произведением в том, что здесь действительно вот есть и ZK делить на ZL в итой, а здесь в W здесь вот такое произведение. Но это упражнение на семинар, что это одно и то же. Смотрите все на задачу 5 из семинара. Да, дальше, но дальше тут вот единственное, что произошло еще, что здесь вот в этих выражениях у нас тут стоят действительно UL, HI, ну вот такие вот выражения без дифференцирования, а здесь в теореме появились дифференцирования. Это, сейчас, как это проще всего объяснить? Сейчас, секунду. Потому что на самом деле, ну вот мы хотим, so we want, ну, надо чуть более явно это написать. Секунду. Да, но это тоже на самом деле следует из упражнения семинара. То есть давайте я напишу, что что как бы это получше написать-то? Ну что такое оператор, вот этот оператор zkt d по dzkt на самом деле? То есть what is the so you see that the difference of between what we obtain and what we have in the so in the theorem
in theorem is that we have here this zi d over dzi, and here we have just I. But in fact, what is zi d over dzi? It's just a multiplication by I. Okay, so we just rewrite in this way, just a multiplication by I, because of we want to, instead of this, we want to write this expression zk zl over zk minus zl squared, but this guy is not so. Yes, and this differential operators useful in writing this guy in this way. Так, ну, в общем, еще раз, я пытался объяснить, что формально просто вот этот оператор z и d по dzi, это действительно, если у нас есть какой-то моном из z, то это просто умножение на i. И нам удобно вот это выражение переписать в таком виде. Не знаю, может быть, на самом деле я зря стал это все делать, потому что мы до этих подробностей не дойдем. Но если действительно, если в формулировке теоремы убрать это, вот эти вот вместо zl, d по dzl писать везде l просто, и тут написать вместо этого выражения... Ой, я не там стал исправлять, где формулировка теоремы, прошу прощения. Нет, все правильно, да, вот здесь. И вместо этого выражения написать то, что мы тут получили, то вот это в точности то, что написано в утверждении теоремы. Согласны все, что это в точности так будет? Сейчас, я правильно понимаю, что формулировки и разные. Зетыты, d по dzетыты — это умножение на степень, в которую входит зетыты. Ну, в общем. Еще разок, что? Там написано, что зетыты, d по dzетыты — это умножение на i. Это другое и, это степень, в которую входит zx. Сейчас это не L, да, действительно. Это будет ZL, d по dzl, его не на L надо заменить, а на I, если взять, ну вот, когда мы раскроем zk, zl, на zk минус zl в квадрате как сумму. Да. Вот там вот эта штука, она заменится на I, а не на L. Вадим правильно заметил. Да. Нельзя так просто заменить. Ну, нельзя так просто заменить, но да. В общем, на самом деле, я думаю, что я зря просто тут вот эти операторы стал вставлять. Это только запутало. Ты смотри, только вот это L, потому что там не L будет. Да, это тут не L, да. Ну, в общем, сейчас это надо понимать так. Надо тут вместо этого написать... Ну, нет, все-таки, да, чтобы сформулировать вот так, это надо, да, получается? Ну, хорошо. Да. Так, ну хорошо. Ладно, это мы обсудим на семинаре. Да, это мы обсудим на семинаре, вот эти выражения такого типа. Ну, в общем, в итоге получилось такое утверждение. Дальше, значит, следующий шаг – это понять, что действительно это произведение по графам. Ну, давайте, не знаю, ну, или я могу еще 5 минут поговорить. Может, это тоже на семинаре увидим уже? Ну, давайте на семинаре, да, хорошо. Давайте тогда это оставим на семинар. То есть я утверждаю, что мы, ну, вот по модулю этого последнего несоответствия с этой формулой и вот этой формулой, если понимать это утверждение теоремы, вот как внизу написано, то мы прям доказали, а тут еще надо немножко разобраться. Ну, это как раз вот мы на семинаре разберемся, это задача семинара. И на самом... Экспонентик собранных действий операторов на вот ZK. Да. Ну и на самом деле, чтобы увидеть сумму по графам, на самом деле тут осталось недолго, потому что на самом деле вот это произведение как раз можно понимать как произведение по всем ребрам некоторого графа.
Вот. Ну, хорошо. Тогда давайте сейчас устроим перерыв. До без 5-3. Да. Да, еще вопросы какие-то, если...